today I wanted to concentrate on the highlighted in blue. Livelock, what is Livelock? What is Deadlock? How the starvation will be gets occurred in a particular system. And the deadlock's continuation might be how you can prevent it. What are the necessary conditions for deadlocks and how you can prevent it. Okay, these are the points which I'd like to discuss. And by next class, I am supposed to discuss regarding to algorithms, safety algorithms, bankers algorithm, and the safety algorithm. In which way you have to allocate the resources to your existing system, existing processes, then your system will be under safety mode, will be discussed to you by next hour. Okay, so that is why I'm always put you in. Okay, however, so these are the points I'd like to cover for today. Let us go ahead. Let's get started without any further delay. So look at this. Semaphores have been discussed in the previous class itself. Today, yeah. So what is a Livelock? What do you mean by a Livelock? Livelock is almost similar to deadlock. One of the conditions in what do you call deadlock is considered as a Livelock. That is, how could I say, no preemption or circular failure. These two will be considered as Livelocks. Okay, how could you consider these two are Livelocks in the sense? A process is waiting for another resource which is being held by another process. The process is waiting for a resource which is being held by another resource. And of course, that could be causes deadlock, but why it is called as Livelock? Let me give you one small example by taking one. So look at this. I'll explain these 2 points after some time. After taking some time, I'll explain these 2 points, what these 2 points are. Look at this, a process, process 1, which is an active state, and she required one particular resource, and a process 2, which is also in active state only. It is a waiting state in the sense there is no problem, but it is an active state and it required one particular resource. Whatever the resource type it might be, one particular resource. And she is trying to, process 1 is trying to acquire that particular resource, and process 2 also trying to acquire the resource. But this particular process is being held by some other process, that is process 3. Okay, that scenario cannot be given here actually. Okay, this resource is being acquired by some other process, that is process 3. Now, what is the quarrel? What is the quarrel between process 1 and process 2? They are pretending that, notice tonight, they are pretending that, so whether other process is active, other processes are active. Okay, if other process is not active, then I will hold up this particular resource. That is the thinking of this particular process. Similarly, another active process also the same. Whether the process is active, so if process is active, then it is going to take the resource here. It is not active, so other processes are not getting active, that is no, then obviously this resource will be taken by this particular process. But look at this process status is active. I mean, it is under execution mode. Some other process, some other instructions are being executed, and here also this is also in active mode. So for this particular resource, continuously they are sensing, continuously they are looking forward for this particular operation, whether it is active or not. Now the process which is being handling this resource is active or not, continuously. If it is not active, obviously she is thinking that I will hand out this resource to that particular process. If she is thinking that if this process is not active, let me say if this process is not active, then I will hand out this one.
She is also thinking that if it is not active, obviously I will take care about this particular resource. So this kind of activity during the execution, this kind of activity will be comes into the picture continuously, so that the process one and the process two cannot perform any other operations. These two are looking forward for that resource, and that resource is held up by some other process that is not there in the picture, that is not there in the scene. But this resource is being requested by two processes, and those two processes are in active state only. Are in active state only. They are trying to acquire that particular resource. Okay, and they are trying to perform this operation continuously without have any delay continuously. This particular operation is going to be done by the both processes. So because of sensing that resource activity, then this process, either this process or this process cannot perform any other operation. There is no progression. There is no progression. Without have any progression, so these two are quarreling each other. So are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Such kind of thing is going to be it's happened here. So look at this. There is no progression. Okay. Livelock is the one of the cases of starvation. Let me explain what is starvation further. Okay, so these two are not supposed to take a step ahead, and these two are looking forward for either of process are active or not. Okay, so this is called Livelock. So look at this. The same thing I was explaining. So process one is trying to acquire the common resource R, otherwise common resource. Each process is checking that whether the process is in the under active state or not. Okay, continuously both are in active state only. Each process only that operation does my opposite process is active or not. Only this operation will be done by these two. Only this operation will be done by these two. It is also causes one of the specific locks. That lock is spin lock. Okay, not exactly lock actually, not exactly equal to lock actually. Some people are okay, not exactly lock actually, but these two are fall down with only one operation, whether process is whether a particular process is active or not. Looking forward only for that. So this kind of operation is called as live lock. Since live lock will be existed, the processes which are under live lock, those two are not supposed to execute anymore. Therefore, starvation between process one and the process two will be gets existed. Okay, it could be gets existed. This is the live lock. Of course, live lock will be resolved by using deadlock prevention only. There is no problem at all. The live lock example will be seen in such a way. That deadlocks. Deadlocks are normally existed in acquisition of resources. Okay, so when resource allocation graphs will be resource allocation will be done by operating system. In that particular scenario, deadlock will be get settled. It is not supposed to come when the processes are under execution. When the processes are under execution, there is no deadlock at all. Deadlock will be commonly arises when to execute the process successfully, it may require some sequence of number of resources are necessary to use. So those resources are not available. Those resources are not available for that particular process. Then the process will be under waiting state. So this waiting state will be called as deadlock. More precisely, more precisely, deadlock will be termed as indefinite waiting state. Okay, so that is the indefinite waiting state will be also given the definition for starvation also. Okay, however, it is a situation
So the process will be gets blocks to acquisition of one particular resource, and that resource is being held by another process. That resource is held by another resource. Okay, so that is the basic nature of this particular deadlock. Let us consider. So normally, in other words, one more kind of definition: a set of processes in a deadlock state when every process in the set is waiting for an event, whatever the event it may be. Most probable event will be acquiring the resources. Okay, acquiring the resources. Sorry. Acquiring the acquisition of resource types. So thereby, so you got this particular deadlock here. So this is also one of the definitions for deadlock. Okay, and that event must be occurred in the presence of same set. Same set in the sense resource allocation could not be done in a proper way by operating system. Then that could becomes under deadlock stage. Then here, deadlock, if you refer that particular word, you must be remember one particular state. That state is waiting state. Okay, there are so many number of waiting states. If so, let me consider one example. Let me give you one specific example. That example is so people are not exactly people. The processes are waiting for what do you call I'm feeling somewhat okay. However, the processes are waiting for enter into critical section. The process is waiting for enter into critical section. That could not be considered deadlock. That could not be considered deadlock. In CPU scheduling, so one kind of scheduling algorithm is there, that is FIFO, FIFO. So FIFO in the sense which process will be there in the ready queue that could be executed first, then followed by next, and so on. If first process itself is a very big process, then remaining all other processes are under waiting state. Then that is also not comes under deadlock. Deadlock is exclusively comes under when a resource is being acquired by a particular process for completion of its execution. That's all. Okay. Then look at this. This is the stage. So resource one is allocated to process one here. Resource one is allocated to process one here. Process one here. And the process one is waiting for resource two. But actually, this resource two will be allocated for process two, and she is waiting for resource one. So this kind of situation is called as a deadlock. In the similar scenario, so process one will be there with us, the process one will be there with us, and it wants to execute or it wants to enter into critical section, then the lock is being handled by some other process, then this process could be under waiting state. Such kind of waiting state cannot be deadlock. There is a very thin line. Critical section లోకి ఎంటర్ అవడం కోసం ఒక ప్రాసెస్ ట్రై చేస్తుంది. అయితే ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆల్రెడీ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ క్రిటికల్ సెక్షన్ లో పంపించడానికి సెమాఫోర్ కానీ, మ్యూటెక్స్ కానీ, పీటర్సన్ సొల్యూషన్ కానీ, డైనింగ్ ఫిలాసఫర్స్ ప్రాబ్లం కానీ ఏది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అంటే ఈ ప్రాసెస్ వన్ మరి వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టే కదా. ఆ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని డెడ్లాక్ అని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే అది ప్రాసెసింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది. రిసోర్స్ ని ఎక్వైర్ చేయడానికి లేదు. రెండవది, ఒక ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, దాంట్లో ఒక చిన్న చైల్డ్ ప్రాసెస్ ని క్రియేట్ చేశాం ఏదో ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ చైల్డ్ ప్రాసెస్, and during the execution of child process, main process will be under waiting mode. This waiting mode cannot comes under deadlock. Please remember. Execution point of view lo eppudu kuda deadlock raadu. Deadlock eppudu vastundi when process is trying to acquire the required number of resources. That's what you need to remember. If you consider this particular figure, you can see. So this scenario could be seen, process 1 and process 2 will be done here.
and this is the deadlock situation. Okay, this waiting of another resource will be deadlock situation here. Okay, then how can you prevent this? How can you otherwise how can you prevent this? Next slide. Then necessary conditions for deadlocks. So what are the necessary conditions to be not occur for the deadlock? Okay, let us consider. So these conditions must hold simultaneously, not exactly one at once. Simultaneously, all these conditions must be so hold by that particular process. Not exactly one process, all processes within the particular system. Then deadlock will not be there. What are those? Number one, mutual exclusion. Mutual exclusion. So mutual exclusion will be causes when at least one non-shareable resource will be there with you, such as printer. If you take a printer, so this particular printer is under non-shareable mode. One person is taking printout, no, other person is not supposed to be accepted. It is highly impossible to get the printout by other person. Okay, so therefore, such kind of non-shareable resources are not be there within the resource requisitions. If that is not there, of course, mutual exclusion could be hold. Otherwise, mutual exclusion cannot be hold. Okay. So what do you mean by mutual exclusion hold? ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని అంటే ఒక పర్టికులర్ రిసోర్స్ ని అట్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం ఒకటే యాక్సెస్ చేయాలని మీనింగ్ ఎక్కడ అది దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో సిపియు సైకిల్స్. సో 3 crores ఆఫ్ సిపియు సైకిల్స్ ఉన్నాయి. మీ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవటం కోసం ఒక 10 అవసరం అవుతాయి. ఎస్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అక్కడ సో హోల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, ప్రాబ్లం ఏమిటి. Then followed by hold and wait. Hold and wait in the sense one process will be held up some number of resources and it is waiting for some other. It is waiting for, otherwise requesting for some other. Requesting for some other. If this could be there, then deadlock will be get settled. Okay. Then no preemption. Forcefully, so a resource cannot be released from the process forcefully. Okay, and process must be always always voluntarily deemed to be released only. So, however, no preemption in the sense certain number of resources will be held up by so-called process, and it is never preempted. It is never released that particular so resource until the process completion. సో వెయిటింగ్ డెడ్లాక్ స్టేట్లో ఉందంటే ఇంకొక రిసోర్స్ అలకేట్ అవ్వదు, ఈ రిసోర్స్ని వదలదు. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ డెడ్లాక్ సిచ్యువేషన్. సర్క్యులర్ వెయిట్. సో P1, P2, P3 and so on, PM number of processes are there, and P1 is waiting for a resource which is held by P1 and so on and so forth. P1, PM minus 1 is waiting for a resource which is being held by PM, P0. ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్ అదే, ఇందాక చూపించిన డయాగ్రామ్నే సో సర్క్యులర్ వెయిట్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్క్యులర్ వెయిట్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే సో నో ప్రియంప్షన్ దీంట్లో హెల్డప్ అవుతుంది, హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ హెల్డప్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ కూడా హెల్డప్ అవుతుంది. 3 సర్క్యులర్ వెయిట్ తో పాటు అన్ని హెల్డప్ అవుతాయి. ఈ పర్టికులర్ సినారియో మన దగ్గర ఉంటాయి, ఒక సర్క్యులర్ వెయిట్ మీ దగ్గర ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఉండి ఉన్నట్లయితే డెడ్లాక్ కంపల్సరీ ఉన్నట్టే. ఒక సర్క్యులర్ వెయిట్ ఉంది అంటే మిగతా 3 సినారియోస్ కూడా దాంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టే. అలా ఎగ్జిస్ట్ అయితే డెడ్లాక్ 100% మీ సిస్టంలో డెడ్లాక్ ఉండి ఉన్నట్లే. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్ కండిషన్స్ మస్ట్ బి మెట్. ఏదో ఒక కండిషన్ నో ప్రియంప్షన్ ఒక్కటే వచ్చి మిగతా 3 కూడా మెట్ అవ్వట్లేదంటే డెడ్లాక్ లేనట్టే అక్కడ. ఓకే, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ప్రింటర్ ఉంది, సో 6 కలిసి ప్రింట్అవుట్ తీయాలని ఆలోచిస్తున్నారు. ఫస్ట్ పర్సన్ మాత్రం తీయగలరు, రెండో వాడు తీయలేడు. కాబట్టి సో that might be possible. Only mutual exclusion మాత్రమే ఉంది, మిగతా 3 లేవంటే no, it is not supposed to be considered as deadlock position. Okay, so that is what the point which we have to remember. What does it mean? So P implied to Q. So P implied to Q, the equivalence of the negation P implied to negation Q also. Negation Q implied to negation P also. Okay, so డెడ్లాక్ ప్రాసెస్ పీకి సంబంధించి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉందో, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ అంటే
ఇది డెడ్లాక్ స్టేట్ లో ఉందా, యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉందా. ఇది యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంటే క్యూ కూడా యాక్టివ్ స్టేట్ లోనే ఉంది, ఎగ్జిట్ అవుతుంది. లేదు లేదు పి డెడ్లాక్ స్టేట్ లో ఉందంటే క్యూ కూడాను డెడ్లాక్ స్టేట్ లోనే ఉన్నట్లే. ఓకే, డెడ్లాక్ స్టేట్ లో ఉన్నట్లే. Then if situation will be this seems like this, negation of Q implied negation of P. What is that negation ante? So first condition, first scenario vachesi active of P, then active of so Q ila unnattu first scenario. Deeniki negation ante so non active position of P and non active position of the Q ilaga. ఓకే, నెగేషన్ ఆఫ్ పి, నెగేషన్ ఆఫ్ క్యూ అంటే మీనింగ్. సో అది ఈక్వల్ అయిందంటే కంపల్సరీ ఈ ఈక్వేషన్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాల్సిందే. సో అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లాంగ్ యాజ్ ద 4 కండిషన్స్ ఆర్ ఫెయిల్డ్, దెర్ ఇస్ నో డెడ్ లాక్. అట్లీస్ట్ 1 కండిషన్ విల్ బి హెల్డ్ అప్ బై యూ, దెన్ డెడ్ లాక్ విల్ బి అక్సెప్టెడ్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ప్రివెన్షన్ కండిషన్స్? ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు అడుగుతున్నాడు కాంకరెంట్లో, సిపిపిలో అడుగుతున్నాడు. సో డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అక్కర్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. మళ్ళీ రాకూడదు. సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సెషన్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు మీరు ప్రివెన్షన్ సంబంధించి ఒక అలగడ్డం దాంట్లో మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇక డెడ్లాక్ రాకూడదు. దాన్నే ప్రివెన్షన్ అంటారు. ఎలానే గమనిద్దాం. కండిషన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే అట్లీస్ట్ 1 నాన్ షేరబుల్ రిసోర్స్ లేకుండా ఉండటం. At least 1 non-shareable. So you cannot deny mutual exclusion when some shareable resources will be there with you. Then asalki తీసేయడానికి కుదరదు. అదే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్రింటర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింటర్ లేదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఓసిఆర్ అంటే ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్, సో ఓఎంఆర్, సో మ్యాగ్నెటిక్ రీడర్. అట్లాంటి ఒక్కటే ఒకటి ఉందనుకుందాం ఆఫీస్లో. సో అందరూ అక్కడికి వచ్చి చేసుకోవాల్సిందే, లైన్ నుంచి చేసుకోవాల్సిందే, వేరే వాళ్ళు చేయడానికి కుదరదు కదా. సో లైక్ దట్. సో ఇఫ్ నాన్ షేరబుల్ రిసోర్సెస్ విల్ బి దేర్ విత్ యూ, then there is no possibility to avoid this mutual exclusion. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి? సో we must reduce non-shareable resources while requisitions will be done by the processes. Requisitions will be done by the processes. You have to so avoid non-shareable resources. ఇలా చేయొచ్చు. రెండోది మర్చిపోయాను రాయటం. సెకండ్ ఏంటంటే సో రిక్వెస్ట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ రిసోర్స్ కి లెట్ us consider this is the resources are always shown in terms of boxes, processes are always shown in terms of so circles. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్టింగ్ అంటారు దీన్ని. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as రిక్వెస్టింగ్. ఓకే, ఫ్యూచర్ రిక్వెస్టింగ్ ని ఇంకొక రకంగా చూపిస్తాం. ఫ్యూచర్ రిక్వెస్టింగ్ అంటే రిజర్వేషన్ చెప్తారు కదా. సో రిక్వెస్ట్ రిసోర్స్ టు అండ్ ప్రాసెస్ టు. సో ఫ్యూచర్ రిక్వెస్టింగ్ ని ఈ టైప్ లో చూపిస్తారు. డాటెడ్ లైన్ అంటే నాకు ఈ రిసోర్స్ అవసరం, బట్ నాట్ రైట్ నౌ, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ టు యూ, ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ allocate. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్విజిషన్, దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ రిక్విజిషన్. ఇదన్నా చేయొచ్చు. దీన్ని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ని డివైడ్ చేయాలంటే ఫ్యూచర్ రిక్విజిషన్ అయినా సరే చేయొచ్చు. లేదు రిక్వెస్టింగ్ లోనే నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ షేరబుల్ రిసోర్సెస్ ఏమంటారంటే వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కావచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్, ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకోవడం కావచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏదన్నా సో మనం డెడ్ లాక్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ దృష్ట్యా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, సో యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది టూ. Second one, hold and wait. Hold and wait and what does it mean? A process is held up some number of resources and request for other resources. వాటిని వదిలిపెట్టకుండా వాటిని అట్లా పట్టుకొని వేరే రిక్వెస్ట్ కావాలని పెడుతూ ఉంటుంది. దీన్ని ఎట్లా చేయొచ్చు? మేక్ షూర్ నో ప్రాసెస్ కెన్ హోల్డ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఒక రిసోర్స్ ని ఏ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కూడా హెల్డ్ అప్ చెయ్యకూడని విధంగా చూడాలి. If process gets over, then everything will be gets released and it will be moved to user. Otherwise, it could be wait in the ready queue for acquiring the resources. అయితే దీంట్లో హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ కి సంబంధించి ఏ ఒక్క ప్రాసెస్ కూడాను రిసోర్సెస్ ని హెల్డ్ అప్ చేయకుండా ఉండాలి. దెన్
there are two possible solutions. A process must acquire all resources before it is going to run. Okay, ఒక ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి మునుపు అన్ని రిసోర్సెస్ ఒకేసారి తీసేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం లేదు. సో a process is request for resources and it must be held none. ప్రాసెస్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఈ రిక్వెజేషన్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేయాలంటే సో ఆ ప్రాసెస్ దగ్గర ఒక్క రిసోర్స్ కూడా లేకుండా ఉండి ఉన్నట్టయితే అప్పుడు అప్రూవల్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ దీనివల్ల మనకి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ అని ఈ పర్టికులర్ సినారీ వల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో చూద్దాం. రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ విల్ బి గెటింగ్ లో. కండక్ట్ చేసి అలా ఉంచారనుకోండి మరి వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా, వాటిని ఉపయోగించేది లేదు, పెట్టేది, మీరు మాత్రం హెల్డప్ చేసి కాకుంటారు. రెండవది స్టార్వేషన్కి అవకాశం ఉంటుంది. స్టార్వేషన్కి అలాగే హెల్డప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ రిసోర్స్ వాడకపోవటం వలన హోల్డప్ చేసి అట్లా పెట్టుకుంటే వేరే ప్రాసెస్ ఆ రిసోర్స్ కోసం వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ టైం వెయిట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. సో two problems will be raises when hold and wait will be under deadlock mode. Then followed by no preemption. గమనించండి. సో no preemption అంటే when a resource will be allocated, it shall not be released that one. దానికోసం చేయాల్సింది ఏంటి? If any resource is being requested by the process, it must be look forward that no other process is available with it. No other process is being held by that particular resource. Sorry, that particular process. అలా ఉండి ఉన్నట్లయితే దాన్ని నో ప్రియంప్షన్ అంటారు. ఓకే, బట్ మరి కొన్ని ఉన్నాయి మళ్ళీ రీప్రింటిస్ చేయడానికి కూడా కుదరవు. కొన్ని ఒక ప్రింటర్ ఉందంటే ఆ ప్రింటర్ కొనాలి అంటే మళ్ళీ కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో రీప్రింటిస్ చేయడానికి కొద్దిగా కుదరవు ఎట్లాంటి ప్రింటర్ లాంటివి. సో కాబట్టి నో ప్రియంప్షన్ అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు రిక్వెస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ మస్ట్ నాట్ బి హెల్డ్ ఎనీథింగ్. సర్క్యులర్ వెయిట్ అంటే దీనికి ఒకే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. ఏ రిసోర్స్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ రిసోర్స్ కి ఆర్డరింగ్ ఇస్తే, అంటే ప్రయారిటీ ఇస్తే ఆర్డరింగ్ ఇస్తే దెన్ రిక్వెజేషన్ విల్ బి డన్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ చేసింది అనుకోండి, సో ఫ్లాపీ డ్రైవ్ అని ఒకటి ఉంది అనుకుందాం, దానికి ప్రయారిటీ 1 ఫ్లాపీకి. అలాగనే సిపియు సైకిల్స్ దీనికి ప్రయారిటీ 10. ఓకే, అలాగనే మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ దీని ప్రయారిటీ 2. అంటే ఇప్పుడు మీరు రిక్వెజేషన్ ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ ఫ్లాపీని రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ టైప్ ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత సిపియు సైకిల్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. రిక్వెజేషన్ మేనర్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఎలా ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే? సో ఎలా ఉంటే అప్పుడు సర్క్యులర్ వెయిట్ సో ప్రాబబ్లీ ఆ చైన్ కట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దిస్. Resource 1 is first priority, resource 2 is second priority, and so on. Resource n is last priority. ఒక ప్రాసెస్ కి R1 R2 కావాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ ఫర్ R1. If it is allocated to you, then you will go for R2. That's all. అంతేగాని R2 ఫస్ట్ తీసుకొని R1 తర్వాత కుదరదు. ఓకే, ఇలా ఉంటే సర్క్యులర్ వెయిట్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకే, దెన్ వాట్ యు మీన్ బై స్టార్వేషన్? ఇండిఫినిట్ వెయిటింగ్ స్టేట్ is called as starvation. I'll take a simple example ఇచ్చాను. It is being taking very long time to execute by the CPU. For example, లాంగ్ టైం అంటే చాలా ఎక్కువ టైం. ఈ రెండు ప్రాసెస్లు కలిపి ఎంత టైం పడుతుందో అంతకి సో ఇంకా ట్వైస్ టైం పడుతుంది అనుకుందాం ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ రెండు ప్రాసెస్లు కంపల్సరీ వెయిటింగ్ లో ఉండవలసి. దిస్ ఇండిఫినిట్ వెయిటింగ్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ starvation. It is the process executable state. I mean, process executable. When a process is under executable state, then that is the outcome of the particular process executable state, which is called as the starvation. Okay. ఈ స్టార్వేషన్ గమనించినట్టయితే అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఈ స్టార్వేషన్ ని ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు? హౌ కుడ్ యూ అవాయిడ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టార్వేషన్? ఓకే,
How could you avoid this particular starvation? Normally, starvation is causes because of deadlock, or because of livelock, or because of another processes also. These are the three situations where exactly starvation will be gets occurred. Then ఎలా చేస్తారు, ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారు? Okay, ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారంటే, there is one particular technique. The technique is called as arguing. Arguing is a software function method which is always senses each and every process, whether they are in the waiting state or not. If it is waiting state, it must be, so what arguing technique will be done? It must be increase its priority periodically for every, actually as far as the textbooks we could consider this, for every 20 milliseconds, 20 milliseconds, so we have to increase the priority. If it is increased the priority, after some time, so-called process which is under indefinitely waiting state will becomes into highest priority, then that could be executed. Therefore, your starvation will be gets avoided. Okay, so then other situation will be allocation of resources in round robin method. In round robin method, రౌండ్ రాబిన్ మెథడ్లో అలొకేట్ చేసినట్టయితే రిసోర్సెస్ని స్టార్వేషన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఇంకొక చిన్న సో యాక్టివిటీ కూడా ఉండడానికి అవకాశం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది టూ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ద స్టార్వేషన్ విల్ బి గెట్స్ అవాయిడ్. సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. Okay, so I will send this document also to you. Please go through this particular document which was happened so far. ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం మీకు ఇప్పుడే పంపించేస్తాను, ఒకసారి దీంతో గో త్రూ అవ్వండి. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే సో పింగ్ మీ ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం. సో డోంట్ గో అవే, ఐడ్ లైక్ టు టేక్ ద అటెండెన్స్ ఆఫ్ యూ. Okay, thank you.